Magename Josef. I came to Aukana, that's almost 37 years ago, in 1988. That time, my friendship started with Loku Hamdu. It's now my third time that I'm staying here. 37 years ago, it was a very quiet place. I think less foreign visitors came up here, but nowadays a lot of visitors coming every day or every month in the season time. When I came up here 7 years ago with my wife, Loku Hamdo still remember me, so he invited me to come here and spend the time here. After my wife and me went back to Austria, I came up here again for a period of 3.5 months. My wife told me, if you can do something meaningful here, please help to clean the temple area and the surrounding area. Since the last 37 years, many things have changed. Even the progress coming up to Sri Lanka. Plastic is the main material what we use for our daily life. Every package, even we bottled water or we packing ice creams or whatever, sweets, food. So 7 years ago when we passed by, we saw how it looks like, the surrounding area. Make my decision, okay, when I came up here, I will spend some time cleaning the public area. Please keep our environment free of all the garbage what we produce. 7 years ago, when I came up here, I start as my daily practice in meditation, cleaning for a couple of hours, 3-4 hours a day. And during that time when I clean up, many thoughts coming up in my mind and a lot of questions. But I think it is not the questions what I have to look for. I think to give answers. In the Buddhist philosophy, there are 3 very important things: thoughts, acting and talking. And one of the most important talk from Lord Buddha is, he said, prove it on yourself what I said. It makes sense to keep our environment clean from all the garbage, because what will happen if we don't look for our environment? We will destroy our basic fundament. We will not have clean water. We will not have clean food. So it will not make sense if we don't clean our environment. And I have to say, there is a progress. Since the last 7 years, you can see around the countries a lot of dustbins. You will find garbage boxes, our environment clean, because our daily life, we don't use our thoughts or our minds. So therefore, it needs that we have to change it little by little. It will start in the education of our children and even the adults. It will help us for our prosperity, and even it will help us for our friendship and harmony with our environment and our neighbors and friends. So I don't think it makes sense to blame all the people who don't take care of the environment. Everybody should put his own energy or use his own energy for bringing his part for the society, for a clean environment. And nowadays, even in Sri Lanka, tourism is a very important economical factor. So, and I would say it would make sense that you will have like a national day of cleaning the environment. I don't know how you can do it, but I mean, you can start in the school teaching the children, take one day per year where you say this is the day where we will going deep in our mind and clean the environment for a couple of, as I know, still in the village where I grew up in Austria, one day a year after the winter season, our major will pronounce a day where we will clean our environment. I would say it makes sense to clean the environment because we have only this planet. There is no other planet nowadays where we can live and where we will have a future. And therefore, it makes sense that we start keeping our environment clean from the garbage. Well, I would say if your president is saying that we should clean Sri Lanka, then he should start
with pronouncing a national day of cleaning the environment throughout the country. You can start in the schools, primary, secondary schools, high schools, in the universities, because the children is our value for the future, and if they will understand it, and if they will change their mind when they're growing up, it will help us, even adults, to understand that it needs to keep our environment clean. Step into a career in business. After A-levels, join IIT. Register now. ලේසි ඕනෑම ATM එකකට යන්න. රන් කාසිය දිනා ගන්න. ලංකපේ. මේ ජෝසප් මහත්මයා ඉපදිලා තිබෙන්නේ ඕස්ට්‍රියා කියන රටේ ඉන්ස්බෘක් විහාරවල තමයි ඉපදිලා තිබෙන්නේ. එතුමා 1988 දී අපේ විහාරස්ථානට ඇවිල්ලා ඒකට තරුණ වයසේදී මාත් සමග විහාරස්ථානයේ දවස් 20 ගාණක් ඉඳලා ප්‍රතිමා වහන්සේ දිහා ඉඳලා පිරිසිදු කරලා බණ භාවනා කරලා එතුමා යන්න ගියා. ඊට පසුව මෙතුමා 2017 ආපසු ඇවිල්ලා මාස් හොයාගෙන මේ විහාරස්ථානයේ මාස 2.5 3ක් වගේ කාල පරිච්ඡේදයක් පසුගිය 2017 දී විහාරස්ථානයේ ඉඳලා සේරම මේ ස්ථානේ පිරිසුදු කරමින් සුද්ධ පවිත්‍ර කරමින් මේ විහාරස්ථානයේ ප්‍රතිමා වහන්සේ ගාවම බණ භාවනා කරමින් ඉඳලා යන්න ගිහිල්ලා ආපසු දැන් දවස් 10කට ඉස්සෙල්ලා මට දුරකථනයෙන් කතා කළා. එතුමාට ලංකාවට ඇවිල්ලා අවුකුණු ප්‍රතිමා වහන්සේ ගාව ඉන්න ඕන කියලා නැවත පැමිණියා. ආපු දවසේ මම හිතන්නේ කෙලින්ම 26 වෙනිදා සිරිපාදෙට ගිහිල්ලා නැවත කෙලින්ම අවුකුණු විහාරස්ථානයට ඇවිල්ලා දහම් පාසලේ ඉගෙන ගන්න, ඒ වගේම විහාරස්ථානයේ සෙනසුරාදා පන්තියේ ඉගෙන ගන්න දූ දරුවන්ට පෑන් පැන්සල් පොත් ඒවා සියල්ලම අරගෙන ඇවිල්ලා බාර දීලා විහාරස්ථානයේ පිරිසිදු කරනවා. අපේ රටේ වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා Clean Sri Lanka මුළු ශ්‍රී ලංකාව පිරිසිදු කරනවා. අද පාර්ලිමේන්තුව ඉස්සෙල්ලාම පිරිසිදු කරලා ඒකේ ඉන්න දේශපාලඥයන් පිරිසිදු කරලා මේ රට හදන්න පිරිසිදු ශ්‍රී ලංකාව බිහි කිරීමට එතුමා උත්සාහ දරනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේදී අපේ මේ විදේශ මහත්මයා මේ ඓතිහාසික අවුකුණ ප්‍රතිමා වහන්සේගේ පරිසරය සුද්ධ පවිත්‍ර කරමින් මේ දූ දරුවන්ට කියනවා කියලා දෙනවා. ඒ වගේම වැඩිහිටියෝ ඉරිදා දහම් පාසලේ දූ දරුවන් සමග පැමිණියා. ඉස්ලාම මේ වැඩිහිටියන්ට කියන්නේ වැඩිහිටියෝ මේ පරිසරය කියන එකට ආදරය කරන්න මේ බෝතල් කටු, මේ අයිස්ක්‍රීම් කොළ, ඉටි කොළ, ඒ වගේම ප්ලාස්ටික් බෝතල් විසිකලා මේ පරිසරය විනාශ කරන මේ කලා වැවේ ගොඩාක් නේද ඒ විදිහට තියෙනවා මේ පන්සලෙත් එහෙමයි. ඉතින් ඒකට බොහොම එතුමා කියන්නේ මේ වැඩිහිටියන් ඉස්ලාම මේ පිරිසුදු කටයුතු කරන්න, එතකොට මේ දරුවොත් ඉගෙන ගන්නවා කියන පණිවිඩය දෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ අවුකුණ ප්‍රතිමා වහන්සේට පුදුම ආදරයක් දක්වමින් ප්‍රතිමා වහන්සේ ගාව බණ භාවනා කරමින් එතුමා උදේවරුව ගත කරලා රාත්‍රී හවස් යාමේ සුද්ධ පවිත්‍ර කරලා මේ ප්‍රතිමා වහන්සේ ගාව වෙලා වාඩි වෙලා රාත්‍රී 7:00 වෙනකොට කෝපියක් හදාගෙන ඇවිල්ලා එළි වෙනකල් මෙතන ඉන්නවා මේ පොලිසියේ මුර කරන අපේ මහත්තුරු දකින්නවා. මම කියන්නේ මේ දෙන උදාහරණ නැත්නම් මේ දෙන උදව් උපකාරය අපේ රටේ ඉන්න අපේ ජාතියට අපේ ජාතිකයන් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ටම දෙනවා. අපේ ලංකාව පිරිසිදු කරලා ලස්සනට මේ විදිහට තියාගන්න ඕනේ. පරිසරය පිරිසිදු වුණාම අපේ හිතත් පිරිසිදු වෙනවා. ඒ වගේම අපේ ඊට පස්සේ රටට කරන්නා වූ සංවර්ධන කටයුතු ඒ සෑම කටයුත්තක් සාර්ථක වෙනවා කියන මතය තමයි මට හැඟෙන්නේ.